That's Karabo esithi Kakati. Beautiful music uKeith ngesi radio. I'm sure now uyanqena apha ekhaya sizamana nawo uphangele kakuhle, you know, ku-right ku-bright ngale World Teachers Day. Inkosi wethu, inkosi siyabulela wethu, siyabulela masikhaleze ngoko samkele #AskRwanda sigawule siwarhuqa siphethe iodine deficiency. Good morning Lwanda kamkhatshana ongusomachiza. Hi sis Lhoza, kunjani? I'm blessed, thank you so much. And ngale World Teachers Day unatishara othile omkhumbulayo? Ndinguye sel. Uthini na gqirha? Uthi wena qala uyabona nje abanye. Oh, okay. Hayi masesijonga ke lo ngengutishara okanye aba bangenguwo utishara. Ukhona lo wayekufundisa ubamba ipencil ungayazi nebibanjwa njani na wakufundisa u-A E I O U nje phambi basingene ku-iron deficiency. Hey, sis Lhoza, I think, you know, I had right, man, overall, you know, throughout my years. It's just, for me, it's disappointing to see otishala ngoku. Ingathi there's something missing, you know. Kubo okanye in the system, I'm not too sure, but andoneliseki man. Masikhabe sikhahlela aba benza kakuhle likhona igcuntswana endicinga uba mhlawumbe let's honor them, let's celebrate them, singabatyhafisi kuba kukho aba siqonda uba but yeah bakhona abaya noko uphuma sima ngoku inhliziyo zabo ziyaqhothoza xa bebona izinto ziphasalaka phezu kwabo phambi kwabo bayazama kodwa kuzameki eyivane benisithi masibe lapho but ke singatyanga xesha sinodlwana ondlebe olandelayo emva kwakho masikhawuleze. What is iodine emva kokuba ubulise abaphulaphuli? All right, so good morning to you sis Lhoza, good morning to your listeners. Thank you for having me. Imfutshane kakhulu i-session yethu namhlanje. So iodine is a trace mineral, meaning asikwazi uzenzela, umzimba uzenzeli ngokunokwawo. Uyayibona ngamanye amaxesha ke ndithethe ndithi into ethile once uyithathe it's because emzimbeni it's not enough, you know, all those kind of things. If we talk folic acid nezinye vitamins, so umzimba uzenzeli iodine, we do need to uba siyithathe from ngaphandle. So sources ze-iodine usually ke zisuka emanzini, you know, izinto ezifana ne-kelp. Sometimes ikhona emanzini umasipala okanye urhulumente has said that mayifakwe apha emanzini lana wokusela. Some grains zinayo and i-seaweed, so kuthiwa zii-sea vegetables xa kuthethwa ngazo. So you'll know uba endothetha ngazo ke hey Lwanda ayindikhumbuli mna ndisitya into ekuthiwa yi-seaweed. Izanto zintoni kanene khona lento yaxhaphaka kakhulu ngoku abantu batyayo, but anyway uyatsho ibaluleke ngantoni? Utheni umzimba uyifuna side funeka siwufidile nge-iodine? Okay, it's very important because it's linked to i-production ye-thyroid hormones. Zintoni i-thyroid hormones? Kuthiwa ngu-T3 no-T4. So i-thyroid hormones are linked to control your basal metabolic rate, ngamafutshane, to control i-metabolism yakho. I-metabolism ke kumzimba ocola ukutya, yebo. Ubana laa nto uyenza umzimba ungxamile, uyenza ucotha, uyakwazi na ukuyenza kakuhle to begin with, right? It's involved in your glucose control as a thyroid hormones. Iyancedisa nocontrol i-temperature leyo mzimba. And singathi ne-energy levels ke ngoku wena sisiloza to an extent i-thyroid levels, i-thyroid hormones. Now xana ingekho this thyroid hormone, so i-iodine azabe zikhulu izandla zam xa zivela apha ndizukwazi uzisebenzisa. Maybe the camera is too close. Bendifuna ukhomba apha emqaleni. So apha emqaleni we have something called the thyroid. Sizapha kwi-thyroid glands, kwi-thyroid gland, le ndawo inengqula kanje apha ngezantsi, yebo. Or whoever is listening, we're talking about the Adam's apple.
So just Okay. below the Adam's apple, you have your thyroid gland. Khawulathe somachiza. Because nanayo, so andizokwazi ulatha. Hayi andinayo nam. Okay, cool. Okay, sure. And so your thyroid gland is what produces your thyroid hormones, right? And your thyroid hormones are produced using iodine. Now, if you don't have enough iodine, you are not making enough thyroid glands. Your body, in an effort to try and increase the amount of tissue that traps iodine and the amount of tissue that produces these thyroid glands, kuphela ngoku i-thyroid gland yakho idumba sisiloza. So you get like an inflammation, if you want, or enlargement of the thyroid gland. And this person has this swelling in the neck, and we call that a goiter. And that is a goiter that is iodine dependent, right? So yenziwa because of this uphela uba nayo because of this iodine deficiency. Sure. Njengoba ndisitsho uba ngumzimba nje just trying to ulungisa izinto. Okay. Yeah. Okay. That's one way you can suspect that a person has goiter. Again, siyayazi ntoba we are not diagnosing apha kule show. When you do have a growth in your neck, uzawuhamba uye kugqirha and the doctor will be able to tell you. Sure. The second thing is you feel very sluggish. You feel like udiniwe, awukho semandleni, you know, to do your daily tasks. You might find that you are taking these sachets and the energy drinks that people are taking just to go through your day, right? Sure. And you might also see that you are gaining weight. So unfortunately, the lento yele metabolism ingenzeki kahle ends up having fat cells that are being stored in your upper emzimbeni, yebo. So you gain weight wonke. It's not I'm just with it's going to be central just around umkhaba. You find that you are gaining weight because now your metabolism yakho is not regulated. You might also see that this person has dry and flaky skin, right? This is not eczema to an extent, but it's just dry and flaky skin. And yeah, those are just about it. Izinto umntu makaziqaphele that has goiter. Okay. Sorry, when they have low iodine or iodine deficiency, the symptoms are very similar to symptoms of hypothyroidism. Ikhona into esithi hypothyroidism, meaning low thyroid hormones. You have low thyroid hormones because you can't make because you're not eating enough iodine, and now you can't make the thyroid hormones. Okay. So that's why the similarity. It's not the same thing because that's just fat. So iyaqina yona igoiter because it's an enlarged gland. So it's a bit hard to the touch. It's not the same thing as people who have a double chin. Okay. So umntu njengoba uthetha nje ndicinga nge-iodized salt, iodated or iodized salt. Is it enough ukundinika yonke into enidwa ngumzimba? Because you said it is a mineral that the body needs, and mhlawumbi there will be things like fish, esinozitya, your mhlawumbi your corn, and yazi your trying to think izinto ezinoba mhlawumbi itapile, but we think xa size kwityuwa kodwa ndifana ndikugqirha kodwa mna, but ke anyway, do you think ityuwa enough for uba sibe kanti si-right kwicala ndiyacinga uba sowuyenze nini nalo sowuyenze nini le connection uba hayi iodine. So xa sithetha nge-iodine sithetha nge-iodized salt. Exactly, ibhaliwe phecelezi ingqondo nje yami indlela efasti ngayo masiyeke songena ngenye imini efaka ndiguye kodwa yingugqirha, but anyway masize kwi-iodized salt. Ungathi umntu xa okuthiwa uyalekhisha aqonde uba emanditye isalt mna and ndiyayijonga le yami ibhaliwe uba i-iodized okanye. Yeah. So oorhulumente around the world, around the 1920s, baye baqala le nto ye-fortification. I-fortification ke ithetha into yokubana kukho ii-minerals ubungazuzifumana kumilimili ngokunokwawo nje umilimili ngohlobo wenziwa ngalo, but then they add vitamin A pha, add ezinye ii-vitamins, folic acid, njalo njalo, yebo. So i-iodized salt ke ityiwa that has iodine added to it.
you need very, very little amount of iodine, or your recommended daily allowance is about 100 micrograms to about 150 micrograms. And then when you are pregnant, guess ingenyuka to about double that. Okay. So ndifuna kumkhuthaza umuntu uba ewe kuyathethwa ngetyiwa kuthiwe ityiwa irongo akufanelanga uba uyayitya because une-pressure ingakwenza i-pressure okanye ityiwa kuthiwe hayi ine-preservatives, it has anti-caking materials ezipha so that ingadibani njengoba ipha kuyo kulaa canister. But I mean, you are not taking asithi ikimaki yetyiwa, do you know? So it's just a little bit of that salt that you are going to need. Abantu ke ngoku have this thing now of a healthy approach. Kukhona laa tyiwa kuthiwa Himalayan salt. Yeah, ibu-pink, ibu-orange, yeah. Unfortunately, that one does not have iodine. And I will put it on record now that salt is not any better to just normal table salt in terms of the amount of minerals that are available. Yeah, so it's more organic and it has more. If you compare, the differences are minute. Like it really does not have that much of an added benefit. And here, the table salt has iodine. If akafuni usebenzisa table salt, there are also some other options. Also, as options you add in food, you know, azenzi mahluko ncam ekutyeni in terms of the taste. They are available for you to buy and add in your food if you don't want to use the iodized or iodated salt option. Okay. So machiza ngenxa yexesha ndifuna ukukhaleza ke ndikuphuncule. What is a recommended daily iodine intake umuntu anoyithatha, because athi maybe nditye into enetyiwa yonke into enetyiwa ndingaphela ndawoni ke, because yeyona nto ke ngonomzekelo uphilayo for thina xa uthetha ngayo, because kwezinye izinto asiyiboni kakuhle. Yeah, so uzawukwazi uyijonga phaa kulaa product, phaa kulaa tyiwa yakho apha ebag. But njengoba besendilitshilo uba we're looking at about 100 microgram to about 150 microgram. Okay. Lastly, nto ndifuna uyibuza, umuntu pregnant bayalumkisa ngetyiwa, and iodine it's a mineral enidekayo, and I believe nomntana funeka efumene from kumama wakhe. Ibaluleke ngantoni into umuntu okhulelweyo agade iodine yakhe? Besitshilo ke sathi iodine is linked to your body making thyroid hormones, and then sazilista ke ngoku nee-functions of those thyroid hormones. Sathetha nge-metabolism, sathetha nge-temperature control, sathetha nge-fat, sathetha nge-glucose. So umntu ke o-pregnant, it needs all the amount of energy that they can get, and they need to make sure that metabolism and metabolic rate yabo is on point. So yes, that's why benisithi ke iyenyuka i-recommended daily allowance xana umntu ekhulelwe. Kodwa ke ungangayityi etyiweni qha, mhlawumbi ungayitya mostly kwi-seafood nakwezaa zinto besesizibalile. Zikhona ii-products that are available kwezi health shops ufune into ene-iodine, and then bazawukwazi ukunika usebenzise zona. Njengoba ndisitsho ke azikraqi, azikho muncu, azikhombi. They usually just they don't have taste at all, and you can just add them to your food. Uyakwazi uyifumana in a form of injection? Not that I'm aware of at the moment, no. Okay. All right. So machiza, hayi lo ndathanda ukuthi nje put on spot, on the spot ubhadazelo. But ke ngosi somachiza wethu sadibana next Wednesday. Sabula ngexesha lakho. Thank you, Lhoza Kamkhatshana. Bye. This Lhoza Kamkhatshana, resident pharmacist yethu iKeith ngesi radio simane simaba qongo lesithathu esicebisa ngezinto ezidibene ke nezempilo. Okay, now we know iodine mineral enidwayo ngumzimba eye ke ifuneke siyongeze ngendlela ethizeni, ngoba ingxaki iba khona xa ithe yashota, and isetyenziswa kakhulu ke phaa hormones, we spoke about T3 and T4 njalo. Yeah, bangabe uyiphosile yaphinde uqale qaleni okanye umrhwece usomachiza azokwazi uba ucacisele ngenye into enoba mhlawumbi uyiphosile. Kodwa ke it's
The biggest use of iodine in human body is the production of that thyroid hormone esincedisayo kakhulu. So ibalulekile uba mayibe khona, and ayinanto kwenza ne-iron. I-iron yenye into, iodine njengokuba setshilo yenye into. Bye for now. Asilungiselele kwamkela ke umama uNoko sokwazi uncokola naye shortly. In fact, asincokoli ngaphandle kokuba esinika thina eyethu i-midweek sermon. Masibaleke uJonas Gwangwa esithi murwa. Good morning.